இது வரைக்கும் பிஜேபி ஏதாவது இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்களா? But parties are exempted from income tax, இல்லையா? ஆமா. So there is no need for, it is only a compliance issue. 93ல ஆனதுக்கு நீங்க 24ல கேஸ் எடுத்தீங்கன்னா you are sending a message to anybody, politician, any corporate or any individual. They will go to any extent to make sure that you are finished. So this is showing BJP's, அவங்களோட பதற்றத்தை ரொம்பவே வெளிப்பட எடுத்து காட்டுது இல்லையா? இன்னொன்று அரகன்ஸ். என்னால உங்களை என்ன வேணா பண்ண முடியும். Court will finally, like Rahul Gandhi's membership was restored by the Supreme Court. Finally, the Supreme Court will have to give justice. But justice delayed is justice denied. By then, election is over. See, the entire Bharat Jodo, all institutions have been captured.